Carlo stat mit Glassigen Orgen auf den schmalen Tisch zwischen sich und Ethan, als woed die Glens, Endmittel, konnte einen Ausweg beiten. Die Neonre, her über einem flackert leicht, eiher Kolz liegt, ließ Jed Fault in seinem Jessit hervortreten, Jed Spur von Angst und Schuld. Ethan stand regungslos, nur die kaum wahrnehm, ber Anspannung in seinen Schultern variet, dass nicht so ruhig war, wie schien. Sophie Beabach, die das alles hinter dem Einwegspiegel unfähig, sich von der Schien zu lösen. Eier Hände waren zu festen geballt, die Fingernägel bauten sich in eier Handflächen. Alles in eier Strabt sich gegen die Jewelt, die dro Hand in der Luft hing, auch wenn Ethan bislang kein einziges Wort so laut gesprochen hat. Ich wollt nei das Gem, ein verletzt Word, wiederholt Carlo Schwach, sein Stimm ein raus Flüstern. Ich dacht, wenn ich nur ein paar Informationen geb, wurden sei mich in Ruhe lassen, ich heb nei geglobt, dass sei so weit gehen wurden. Sei, Ethans Stimm schnitt durch die still wie ein Messer. Du meinst Niccolo Rizzi. Carlo nickt, das Kinn bebend. Sei wussten skan von eiher von Sophie. Ich schwör, ich heb nur bestätigt, was sei bereits anten. Sophie sog scharf die Luft ein, also hat Jim, en anders skon vor Carlo verdat geschöpft, vielleicht auf der Party, vielleicht ein weiterer Veriter in Ethans Reihen, die Vorstellung, dass eiher Name jetzt in den Kreisen der Risi zirkuliert, ließ eiher hers racen. Ethan umrundet den Tisch langsam. Jeder Schritt holt auf den Betonboden wie ein Urteil, und was heben sei dir Versprochen, Geld, Schatz oder einfach nur, dass du leben darfst. Carlo schwieg. Das Zittern seiner Hand variiert genug. Du hättest zu mir kommen können. Ethan bügt sich hinab, sein Stimm sank zu einem gefährlich leisen Ton. Ich hätt dich geschützt, aber du hast dich entschieden, an seiner Family zu verraten. Und sei, sein Blick huscht unbewusst zum Spiegel, Sophie spuet, dass wusst, dass sei dort stand, ein beobachtet. Die Erkenntnis ließ sei innerlich zurückweichen. Wollt, dass sei sah, wozu fähig war, doch tat nichts. Kein Schlag, kein Schrei, richtet sich auf, nahm das Dokument vom Tisch und verließ den Raum. Carlo sagt in sich zusammen, schluchzend, wie ein Mann, der wusst, dass sein Schicksal besiegelt war. Im Beobachtung, Raum dreht Ethan sich zu Sophie. Du solltest das nicht sehen müssen, aber ich must, entgegnet sei mit fester Stimm, überrascht von eirer eigenen Entschlossenheit. Das Heiere betrifft mich. Ich will die Wahrheit nicht das, was sei für mich filtern. Ein Funk von Respekt blitzt in seinen Augen auf, denn bist du mutiger, als ich dacht. Dutit eiher einem zu folgen, und fuhet sei hinaus in den Korridor. Dort, wo das Summen der Lampen und das int, fernt dröhnen der Stadt ein gleich, Messages Hintergrundrauschen bildeten. Word nicht sterben, oder, fragt Sophie leis, Ethan blieb stehen, das hängt davon ab, wie weit sein Verrat reicht, das ist kein Antwort, doch, sagt ruhig. Die ehrlichst, die du bekommst, sei sah ei, nen den Mann, der zwischen eiskalter Logik und unerwarteter Fursorge schwankt, als wäre Teil desselben Wessens, und sei wusst, das sei ei. Nicht trauen konnt, aber sei tat is trotzdem, weil sei kein Wohl hat. Später in ihrem Zimmer im sicheren Haus saß sei im Dunkeln und hört den Regen gegen die Fenster schlägen. Jeder Tropfen erinnert sei an die Nacht im Bolsol und das Zittern des Tables, das juigt der Blick, das Anostis, Brochin Skixel, das sich seitdem immer in Jür sei legt. Sei griff nach dem Meddeln. Das an ihrer Halskett hing und schloss die Finger darum. Is fühlt sich plötzlich schwer und als wood is was in sich tragen,
das mehr wog als bloß Metal und Erinnerung. Am nächsten Morgen weckt sei ein leises Klopfen. Rosa trat mit einem Stapel gefolgter Kleidung ein. Frühstück steht bereit, cara mia, sagt sei sanft. Ethan, wordt dich anten, wordt mich, Sophie richtet sich auf, die Stirn in Falten, warm. Rosa lächelt, ein Wissens, moods lächeln, while die Family sich auf Antworten vorbereitet, und du bist der Schlüssel. Anten im großen Raum wartet Ethan an einem langen Tisch, auf dem Dokument, Fotos und ein Olds, Abgeographiens Notis, Butch legen. Das Ferrero Butch, erklärt als sei surgend Platznam, oder du meintest, was davon übrig ist. Das Leder war spröd, der ein, wenn von der Seite zerkratzt, doch das Wappen auf der Vorderseite war, das gleich wie auf Sophies Meddeln. Eiher Atem stockt, als sei is erkannt, woher haben sei das, den Großmutter hat is gut versteckt, antwortet Ethan. Unter einer losen Dielenplatte in ihrem Schlafzimmer. Mein Männer haben is beim Evakuieren gefunden. Schlug das Butch auf. Die Seiten waren mit akribisch geführten Notisen bedeckt listen von Namen, Ortsangeben, Koordinaten, teils verschlüsselt in einem alten Zahlencode, Sophie spürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt, was ist das alles? Die Handelsfrauen deiner Family, sagt Ethan. Verbein Dungeon, die bis in die Prohibition, seit Zurückreichen. Neem, and außer Giovanni Ferraro kannte les details bis jetzt. Sei zog einseit neher zu sichern los leis vor, mehr die Ferro hefen Catania nachzubergeb Aquila bestätigt, ihr Finger zitterten, das klingt wie Schmuggel. Is war Schmuggel, bestätigt Ethan, aber nicht nur für Alkohol, Medikament, Waffen, Gold, alles, was während des Krieges zählt. Sah sei an. Dieses Butch ist ein Vermächtnis und ein Jafar, die Ritzi, Family wued Turten, is in die Hand zu bekommen, dan zersteren sei is, sagt Sophie sofort. Verbrennen sei is bever nach Jem und, neen, unterbrach Ethan ruhig, wenn wir is vernichten, verlieren wir unser stärkst Waff. Dies Daten können das Match gleich juicht in Brooklyn verandern. Sei geben uns die Kontrolle über die alten Hefen zurück. Uns, Sophie hab die Augenbrauen. Ich bin kein von ihnen. Ich will nicht in dieser Welt leben. Ethan trat näher, sein Blick ernst. Das kannst du nicht mehr entscheiden. Du bist Teil dieser Welt, ob du willst oder nicht. Dein Blatt hat dich geholt. Sei which zurück, fühlt sich plötzlich, als würde die Luft zu eng. Das ist Wahnsinn. Ich bin ein Kellnerin, kein Urban 1 Mafia, Imperiums. Und doch, sagt Ethan leis, bist du beids, ließ sei stehen und ging. Die Tür fiel hinter ins Schloss, und Sophie blieb allein zurück mit dem Butch, das nach altem Papier und Verrat roch, und der Erkenntnis, das sei längst tiefer verstrickt war, als sei geglaubt hat. Die Nacht senkt sich über das Sicherhaus wie ein bleierner Schleier. Der Regen hat aufgehört, aber die Luft war noch fugt, schwer elektrisiert. Sophie saß auf dem Rand ihres Betts, das Ferraro, Butch vor sich. Kursen flackerten, ihr Schatten zitterten und den Wenden wie atemlos zugen. Sei hat stunden, lang, darin gelassen, Seil für Seil, Seit für Seit, bis die Butchstaben zu tanzen schienen. Is war kein Jua, liches Logbutch. Zwischen den Lissen und Koordinaten fanden sich Handschrieben anmerkungen. Setzi manchmal nur ein Wort, aber sei trugen den Rhythmus eines Bekenntnisses. Aquila folgt dem Pfad des Eisens, vertrau dem Schatten, nicht dem Licht. Der Ver, at beginnt im Blatt. Sophie spürt ein Gänsehaut. Is war als wued Jim, and direkt zu ihr sprechen Jim, and der just hat, das sei eins Tages dies Wort lesson wued.
Ein leises Klopfen riss sei, aus euren Gedenken. Rein, sagt sei leis own aufzusehen, Ethan trat ein, der sonst so makelos Ansag war offen, das him die leicht zernetert. Zum ersten Mal workt menschlich, fast verletzlich. Du liest dies, sei nicht, lässt mich nicht los. Dies Codes, dies Einträge ist, als ob das alles ein Rätsel ist, das nur ich lösen kann. Ethan trat näher, vielleicht ist gen, au das. Giovanni Ferraro war ein Mann, der nur dennet. Vertrot die sein Blut trugen, wast das urgent, wann Jim and common wood der alles verstehen must. Und du glaubst, das bin ich weiß Sophie schloss das Butch. Und was dan, wenn ich verste was mash ich mit all dem Wissen, dan hast du ein Wall, antwortet Ethan ruhig. Enter du beendest, was Dane Grossvader begonnen hat, oder du zersterst bever dich zerstert, sei saw ein Lange an, und was willst du, Ethan, which ihrem Blick nicht aus. Ich will Frieden. Aber ich weiß, dass man einen manchmal erst durch für findet. Ließ das Butch auf dem Tisch liegen und ging. Sophie blieb allein zurück mit dem Gefühl, das zwischen einen etwas anderes gesprochen blieb, etwas, das in jeder Begegnung lauter word. Die folgenden Tage Virgingen war in Trance. Carlo war verschwunden nehm, und sprach mehr über einen. Rosa sagt nur, sei fortgeschickt worden. Die Männer im Haus bewegten sich mit gespannter Wachsamkeit. Jede Bewegung schien vorbereitet, jede Tour doppelt gesichert. Ethan war ständig unterwegs treffen, besprechungen, Anruf, die im Flüsterten gefuhrt wurden. Doch eins abends, als die Dunkel, heit die Stadt verschluckt, trat Rosa in Sophies Zimmer, blass und nervös. Cara mia, du musst dich bereithalten, flüstert sei, word hut nacht et was geschehen, bleib na bei Ethan Egel was du siehst, was meinst du? Rosa saw sei an, und in ihren Augen lag ein stills Gebet, die Resis haben uns gefunden, Sophie spuet, why her Puls rast. Nach bever seiet, was weitern Kant, holt ein Dampfer nol durch das Haus, Glas splittert, Stimmen schrien. Sei stuest hinaus in den Fleur roch, schrei, schuss, der Geruch von Pulver lag in der Luft, Ethan kam her in Jegen, ein Waff in der Hand. Runter, jetzt, sei duckt sich, folgt durch den Korridor, Männer rannten, Türen flogen auf, Befehl halten durch den Lärm, hinter mir bleiben, rief Ethan. Sei gehorcht, bis ein Schrei hinter sei in nehalten ließ, Rosa, ohn zu denken, dreht Sophie und rannt zurück. Im Roch saw sei Rosa am Boden liegen, ein Schramm in der Schleff, das jessit bleich. Rosa, J, kucht sei. Ich bin gleich der J. Doch Sophie bugt sich hinunter, sog sei unter ein Zerburstein Kommod. Ich lass dich nicht heirer. Ein Gestalt torcht am Ende des Flurs aufmaskiert, bewaffnet. Sophie griff nach dem ersten Gegenstand, den sei fand, ein Zerberchen Stück Holz und Hobbys, wie ein Waff. Der Mann zergert Kurs, dann zielt Ein Schuss kratscht doch, der Mann viel zweiest. Ethan stand hinter ihm, sein Waff rochend, der Blick finster. Half Rosa auf, Skobbade från Richtung Treppenhaus, in den Keller, schnell. Sei hasteten hinunter in die Dunkelheit in den Raum mit den alten Weinfässern. Ethan schloss die Tür, überprüft sein Waff, hört den Kampf übereignen, sei sind zu viel. Sagt Sophie kuchend, wir kommen hier nicht lebend raus, doch erwidert Ethan hart. Wenn du tust, was ich dir sage, reicht das Ferraro Butch, das ist jetzt deins, wenn ich voll Jesu den Docks Pier 14, da wortet Jem und namens Luca, weiß was Zutan ist. Ich je nicht on dich, flüstert sei, lächelt schwach, das sagst du jetzt. Dann sag sei und sich, kust sei Kurs heftig,
why ein Bekenntnis own Wort und rant wieder die Trepp hinauf. Sophie blieb Zurück, das Butch fest und sich gedruckt, während über her der Kampf tobt. Minuten Virgingen oder Stunden sei wusst is nicht. Schließlich still, nur der Föhnklang der Sarnen, das Echo der Zösterung, sei trat vorsichtig nach oben. Rauch lag in der Luft, das Haus war verwüstet, die Möbel zertrümmert, Blut auf dem Marmor. Ethan, rief sei kein Antwort, dann sah sei ei, nimm fast der Trepp verletzt aber lebendig. Versucht aufzustehen, doch sein Bein gab nach. Sophie rannt zu ihm, müssen weg. Schüttelt den Kopf. Ich halt sei auf, jetzt, ich nicht, Sophie bitt. Ein weiterer Schuss der Einschlag zersplittert die Wand neben ihr. Ethan packt sei, sorg sei hinter ein Seul. Nimm das Butch und lauf. Wenn du bleibst, verlieren wir beid. Sei wollt protestieren, doch da sah sei, die Männer kommen maskiert, bewaffnet, systematisch, kein Chance. Trennen stiegen her in die Augen, aber sei gehorcht. Sei rannt, hinaus durch den Hintereingang, in den Region, der wieder eingesetzt hat. Der Asphalt war glitschig, das Butch schwör in ihren Händen. Sei hört die Schuss hinter sich, das Fern Hühlen der Sirenen, und sei rannt weiter bis, sei das Meer rock. Doch wurde tatsächlich jemand, ein älterer Mann, wettergegerbt, mit einem Mantel, der nach Salz und Diesel roch. Du musst Sophie sehen, sagt Ethan hat dich angekündigt. Sei nicht atemlos. Kommt wusst, dass nicht kommen wird. Unterbrach der Mann leis. Steig ein, sei folgt ihm auf das klein Boot, das kaum größer war als ein Fischkutter. Das Wasser klatscht gegen die Bordwand, während sei sich vom Ufer entfernten. Die Stadt lag hinter ihnen, flackernd wie ein Fiebertraum. Sophie klammert sich an das Butch, wo hinbringen sei mich, zu einem Ort, wo man dich nicht findet. Aber bever du verschwindest, musst du was wissen. Griff in sein Jackie und zog ein Virgils Foto hervor. Darauf ein jüngerer Mann Giovanni Ferraro und neben im ein jung kaum 12. Das ist Ethan, sagt Luca. War mehr als nur den Beschützer. Giovanni nahm einen auf als Kind, nach dem Massaker in Palermo. War wie ein Sohn für einen. Sophie stat das Foto an, wusst also. Alles, nicht Luca, und wusst, dass du der Schlüssel bist, nicht, weil du macht hast, sondern weil du anders bist als sei alle. Das Boot tanzt auf den Wellen. Sophie öffnet das Butch und da, zwischen zwei Seiten, entdeckt sei einen Umschlag, den sei sauber übersehen hat. Darauf stand in verblasster Tint, fuhr sei, wenn sei stark genug ist, is zu lesen. Mit zitternden Fingern öffnet sei den Brief. Die Handschrift war alt, doch elegant, mein in Kellen, wenn du das liest, ist das, was ich aufgebaut heb, zerfallen. Aber in deinen Händen liegt mehr als Schuld, du hältst Hoffnung. Dieses Butch ist kein Werkzeug der Macht, sondern der Wahrheit. Is sagt, wir wären, und was uns Word. Du entscheidest, ob die Ferraros in Blut, in den oder in Erinnerung leben. Vertrau dem, der nicht verlangt, sondern schützt. Vertrau dem, der dich ansieht, als weißt du mehr als ein Name. Vertrau Ethan, Sophie ließ den Brief sinken, trennen mischten sich mit dem Region, hat is just, flüstert sei, Lucas Stewart das Boot Richtung Affins Meer, was wirst du tun. Sophie blickt in die Dunkelheit, dann schloss sei das Butch, presst is und sich und warf is ins Wasser. Das old Leder versank langsam, verschwand in der Tief. Ich würd leben,
sagt sei leis, und das reicht. Luke nickt ohn it, was zu sagen. Über einen Riss die Wolkendeck auf, und das erst Licht des Morgens brach durch Blas, aber warm. Ein Jahr später, die Sonne glitzert auf den Fenstern eines kleinen Cafés in der Kust. Sophie stand hinter der Thek, ein Notiz, but in der Hand diesmal ihrer Jeans, gefüllt mit Rezepten, Gedanken, Zeichnungen. Sie nennt den Laden Aquila. Manchmal, wenn der Wind warm mir kam, glaubt sie ein Vertraut Stimm zu hören, tief und ruhig wie damals. Und wenn fremd Hearing kämen, sah sie kurz auf, nur für den Bruchteil einer Sekund, in der Hoffnung, dass einer von nin Jean groen Augen hat, die sie nahe vergessen konnt. Doch niemand kam, bis eines Nachmittags ein Mann in den Laden trat, mit einer kleinen Narbe am Kiefer und einem Blick, der sie gleichzeitig erschreckt und beruhigt. Trug keinen Anzug, nur ein schlichtes Hemdi. Sie haben einen schönen Ort hier, sagt ruhig. Sophie sah auf. Die Welt schien still zu stehen, Ethan, lächelt leicht. Ich heb dich gewarnt, dass man Frieden manchmal erst durch Feuer findet. Sie trat die Thek herum, ohne zu wissen, ob sie lachen oder weinen sollt. Zog et, was aus seiner Jackie ein. Letterns halverbrands Butch, du dachtest, du hättest zerstört, sagt sanft, aber manch worriten Überleben selbst das mir. Sophie sah einen, und was jetzt. Ethan legt das Butch auf den Tisch. Jetzt beginnt alles von vorn aber diesmal richtig. Sie lächelt schwach, legt her Hand auf das alt Leder und zum ersten Mal fühlt, sich nicht nach Last an, sondern nach Entscheidung. Draußen schlug die Weltgegend den Kai, drinnen roch nach Kaffee, Salz und Nubigin, und